Buddy. Say hello. Bye. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాకు రైట్ సైడ్లో గాలా కాకటూ అండ్ ఇక్కడ బ్లూ గోల్డ్ మకావ్. సో లాస్ట్ వీడియో ఇండోర్ జూ చూసారు కదా. సో ఇండోర్ జూలో నేను మీకు ఒక బర్డ్ ఏవియరీ చూపించాను. సో ఇప్పుడు అదే బర్డ్ ఏవియరీ లోపల ఈరోజు మనం మొత్తం దాన్ని వాక్ అరౌండ్ చూసాం. సో లోపల ఏమేమి బర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఈ ఏవియరీలో టేమ్ బర్డ్స్ ఉంటాయి అండ్ కొన్ని రెప్టైల్స్ కూడా ఉన్నాయి టేమ్డ్. సో అవన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. సో చలో లోపలికి వెళ్ళి చూసాం. మళ్ళీ సపరేట్ టికెట్ ఇది 30 రూపీస్ చార్జ్ చేస్తున్నారు పర్ హెడ్. సో ఇక్కడ నుంచి అయితే ఎంట్రీ. ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఐవరీ లోపలికి అయితే వెళ్తున్నాను. సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, చైన్తో కర్టన్ వేశారు. సో ఇది ఎందుకంటే మెయిన్గా బర్డ్స్ బయటికి ఎస్కేప్ కాకుండా చాలా సేఫ్టీ కోసం ఇది. అండ్ ఈ చైన్స్ కూడా మంచి చాలా గట్టిగా ఉన్నాయి అండ్ 2 లేయర్స్ ఇది ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఎంట్రీ నుంచి ఒకటి ఉంది అండ్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొక లేయర్ ఉంది. సో చాలా అంటే చాలా మంచిగా గట్టిగా ఉంది ఇది. ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వచ్చాక ఇది సెకండ్ కర్టన్ ఇది. సో ఈ సెకండ్ కర్టన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాతనే మనకు సో ఇప్పుడు చూడండి ఒక మదర్ నేచర్ లోపల ఎంట్రీ అయిపోయినట్టు ఫీలింగ్. సో చూడండి ఎంత బాగుంది, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా. అండ్ బర్డ్స్ చిర్పింగ్ సౌండ్స్ వింటున్నారు కదా, ఎంత బాగుందో. అండ్ ఇది చూడండి ఎంత పెద్ద ఏవేరియో. సో నేను మీకు ఇది మొత్తం చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏమేమి బర్డ్స్ ఉన్నాయి అన్నీ మనం క్లియర్గా చూపిస్తాను మీకు. సో ఇక్కడ చూడండి ఒక కాకటూ ఉంది ఇక్కడ అండ్ అక్కడ రింగ్ నెక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ కాక్టైల్స్, స్మాల్ కార్నెట్స్ అన్నీ అయితే చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇది ఓపెన్ ఏవేరీ అండ్ ఇక్కడ ఇది కాకటూ పేరు అనుకుంటా. సో రెండు వచ్చి పక్కకు కూర్చున్నాయి చూడండి, గాలా కాకటూ. అండ్ పక్కకే రింగ్ నెక్ ఉంది. ఇక్కడ అన్ని బజ్జీస్, జావాస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ బజ్జీస్, జావాస్ అన్నీ ఓపెన్ ఫ్రీగా వదిలేస్తారు ఏవేరీలో. సో ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ ర్యాబిట్ ఉంది చూడండి ఎంత క్యూట్గా ఉందో. దా దా కమ్ నా దా. సో చూడండి బ్యూటిఫుల్ ర్యాబిట్. ఇక్కడ చూడండి ఒక పాండ్ ఎంత మంచిగా పెట్టారు. సో గుడ్ లక్ పాండ్ అంట దీని పేరు. సో ఇది యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మెయిన్గా బర్డ్స్ స్నానం చేసుకోవడానికి మంచిగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పి మంచి ఒక పాండ్ లెక్క చేసి దాంట్లో మంచిగా వాటర్ వేసి పెట్టారు. సో ఇక్కడ చూడండి మొత్తము సన్ కార్నియర్స్, జెండర్ కార్నియర్స్ అండ్ పైన ఒక గ్రాండ్ ఎక్లెక్టస్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు చూడండి కాకటూ వచ్చింది మన దగ్గరికి. కాకటూ గుడ్. చూడండి కాకటూ చూడండి కాకటూ ఎంత క్యూట్గా ఉంది. అది చాలా ఫ్రెండ్లీగా కూడా ఉంది. Step up, come on, step up, step up, come step up. Good. Come. ఇంకా గినిపిక్స్ వదిలేస్తారు అండ్ అక్కడ గ్రాండ్ ఎక్లెక్టస్ కూడా ఉంది చూడండి. సో ఇవి కూడా రెండు ఉన్నాయి, మేల్ ఫీమేల్. సో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి పైన ఇక్కడ ఉంది, అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. చూడండి సో బజ్జీ చూడండి ఎంత క్యూట్గా ఉంది. ఇక్కడ ఒక అడవి, ఒక నేచర్లో ఉన్నట్టే ఉంది. అక్కడ లోపల ఒక ప్యారకెట్ ఉంది చూడండి, ఉస్కో ప్యారకెట్ అందరేనా. సో మాంగ్ ప్యారెట్ అంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకొకటి, ఇది ఎంత క్యూట్గా ఉందో. ఇది ఒక రింగ్ నెక్ టైప్ ఉంది, గ్రీన్ వచ్చేసి దాని ముఖం వచ్చేసి వైలెట్ కలర్లో ఉంది. ఇది ఎంత క్యూట్గా ఉంది చూడండి. वहाँ पे वो घर बना रहा देखो ऊपर. ఇక్కడ పారాకిట్ ఒకటి ఇల్లు తయారు చేస్తుంది. లోపల ఒక గోల్డెన్ ఫీసెంట్ కూడా ఉంది. పిల్ కార్నియర్ ఉంది, ఇక్కడ గ్రీన్ చిక్ కార్నియర్ ఉంది. సో రెండు పైనాపిల్, ఒకటి గ్రీన్ చిక్ కార్నియర్. చూడండి నేను ఆన్ అయ్యి కరెంట్ అవుతుంది. బజ్జీస్ చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఏవేరీ ఇది. నేనైతే చాలా అంటే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ లైఫ్ టైంలో ఇలాంటి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేయాలి. సో ఇక్కడ డోవ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో డోవ్ చూడండి
ఇంత క్లోజప్గా నేను అన్ని బర్డ్స్ చూస్తున్నా, చాలా బాగుంది. నా దగ్గర ఇంట్లోనే అవి తెలుసు కదా మీకు, అవి కాకుండా ఇవన్నీ ఇంకా క్లోజప్లో చూస్తుంటే ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఇది ఒక మాంక్ ప్యారెట్, ఇక్కడ ఒక మాంక్ ఉంది. సో ఇక్కడ పైన ఒక మాంక్ ప్యారెట్ ఉంది. పూరా కవర్ కరుంగా. సో ఇవి డౌస్ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ డౌస్ ఇవి. చూడండి ఇక్కడ మన ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ సన్ కానియర్స్ ఎంత బాగున్నాయో. ఇక్కడ చూడండి ఎంత క్లోజ్గా ఉంది గాలా కాకటు. సో బ్యూటిఫుల్ మకావ్ చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి మనకి క్వీన్ అని చెప్పొచ్చు బర్డ్స్లో. సో ఎంత మంచిగా ఉందో చూడండి. సో ఇవైతే 18 months బర్డ్స్ అంతా ఇవి. సో ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి. సో 2 కూడా పేర్, ఇది మేల్ అండ్ ఫీమేల్. సో చాలా మంచిగా ఉన్నాయి. అండ్ వీటికి ఇంత మంచిగా అండ్ ఫీడింగ్ ఇవన్నీ కూడా చాలా మంచిగా ఇస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ చూడండి మధ్యలో వచ్చి గాఫిన్ కాకటు వచ్చి కూర్చుంది. పైనాపిల్ కానియర్. సో ఇక్కడ గ్రాండ్ ఎక్లెక్టస్ చూడండి. సో ఇక్కడ మన ఫేవరెట్ ఆఫ్రికన్ గ్రేస్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మన కాక్టైల్, ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ బుల్బుల్. హే, సో ఆఫ్రికన్ గ్రే. హలో హలో హలో. వావ్, ఎవేరీలో చూడండి బర్డ్స్ అని ఎలా ఫ్లై చేస్తున్నాయో, ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. హలో मैक्स, मैक्स हेलो हेलो हेलो, से हेलो. ये बहुत बात करता है. मेरे पास है ना घर में मस्त टॉकिंग पैरेट है ये, अफ्रीकन ग्रे बोलते हैं इसको. కాలా కాకటు చూడండి ఎంత క్యూట్గా ఒక ఆకు తింటుంది అది. నెక్స్ట్ చూడండి ఎంత క్లోజ్గా. హలో, సే హలో. మిట్టు మిట్టు. రింగ్ నెక్ చూడండి ఎంత క్యూట్గా మాట్లాడుతుంది అది. బిట్టు బిట్టు అంటుంది. మిట్టు మిట్టు. हाँ बिटा रहे, आ रहा हूँ. अच्छा है, मस्त मेंटेन कर रहे. हाय सारा, हेलो 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 सारा, हेलो से हेलो. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాకు రైట్ సైడ్లో గాలా కాకటు అండ్ ఇక్కడ బ్లూ గోల్డ్ మకావ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంకో కాకటు ఉంది, గాఫిన్ కాకటు ఇది. बड़ी 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 बॉय बड़ी कम 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 बड़ी बॉय बड़ी बॉय. చూడండి ఇది సేమ్ ఆఫ్రికన్ గ్రే సైజే ఉంది. నేను ఫస్ట్ టైం గ్రాండ్ ఎక్లెక్టస్ పట్టుకోవడం. సే హలో బడీ బడీ. సో చూడండి ఇది ఒక ఆఫ్రికన్ గ్రే. సో ఇది ఆఫ్రికన్ గ్రే అయితే నా దగ్గర మీరు రెగ్యులర్గా చూస్తూనే ఉంటారు. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది చూడండి. I have a green iguana in my home,
but it's a small one. So what temperature you are making for this? Temperature like very cold, right? Cool. कूलर लगाती हूँ Okay. कूलर बॉक्स में बल्ब But बहुत ठंडा है ना पता तो. तो अभी तो वो अंदर था ना थोड़ा సో ఎంత దగ్గర నుంచి కనిపిస్తున్న బ్లూ గోల్డ్ మకావ్. వావ్. कितना बड़ा है ब्रो. हाँ बड़ा रहता. 18 महीने के बच्चे हैं. बड़े कितने बड़े होते हैं? इनकी 50 से 60 साल एज है. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. సో బర్డ్స్ చూసారు కదా, మొత్తం ఓపెన్ బర్డ్స్ అండ్ ఇగ్వానా, పెద్ద ఇగ్వానా కూడా పట్టుకున్నాను అండ్ బాల్ పైథాన్. సో ఎవ్రీబడి అన్ని యానిమల్స్. సో నేనైతే చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. సో ఎప్పుడైనా మీరు ఇండోర్కి వస్తే మాత్రం మీరు విజిట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే బర్డ్ ఏవేరీ ఏదైతే ఉందో అది మన హైదరాబాద్ పర్సన్ లైక్ నందకిషోర్ సార్ అని ఉంటారు. సో వాళ్ళదే ఇది ఆయనే మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో బర్డ్స్ అయితే చాలా ఫ్రెండ్లీగా అన్నీ ఉన్నాయి. మీరు మీ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, నేను అన్ని ప్రతి ఒక్క బర్డ్తో నేను ఆడుకున్నాను. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.